وننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مدينة غزة لمتابعة المؤتمر الصحفي لنيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. بعد أيام انطلقت عدة تصريحات من بينها كان تصريح للمنسق الإنساني روبرت هايبر وتصريحان آخران. I want to urge all parties to find a reasonable compromise in this situation because the conditions that Mr. Al-Kik faces are very grave for his health, for his life, and we should do our utmost to prevent escalation and reaction by anyone on the ground that can lead to further violence or clashes, and I hope that this will be taken into consideration by all the relevant authorities. بيدعو كل من يستطيع انه يبحث عن حل وسط لهذه القضيه حتى لا تتاثر صحه وحياه الاسير القيع. يدعو للعمل لكل ما نستطيع حتى نمنع حدوث التدهور لحالته والتي بالتالي قد يؤدي لعنف. The United Nations and the international community has been very clear that the situation on the ground, the status quo that is faced today by the Palestinian people, by the Israeli people, cannot be sustained. It is not sustainable. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام يرى أن الوضع على الأرض في الوقت الحالي لا يمكن استمراريته بهذا الشكل. The continuation of stabbings and shootings is not contributing to reviving trust between the parties or providing hope to the Palestinian people for the establishment of their state. هو يقول أن استمرار عمليات الطعن وإطلاق النار لا يساهم في عملية إعادة الثقة أو الأمل باستمرار عمليات السلام. The continuation of settlement construction, the demolition of houses, particularly in the West Bank, continues to undermine the two-state solution. وأيضا استمرار بناء المستوطنات وهدم البيوت في الضفة الغربية يقف عائقا في حل الدولتين. I take this opportunity to reiterate the words of the Secretary General calling on the leadership on both sides to do their utmost to restore a political horizon to the peace process, to create the conditions under which a return to peaceful negotiations is possible. ينتهز الفرصة ليعيد كلمات السكرتير العام التي يدعو فيها القادة من الجانبين أن يحاولوا أن يعيدوا الوضع إلى مكان أو فيما يسمح باستمرار عملية السلام. Being here in Gaza today, there are particularly two issues that I would like to speak about, which are foremost on our minds. وجودي هنا في غزة هناك موضوعين مهمين أحب أن أتكلم عنهم. The first issue is the painful subject of reconciliation. أول موضوع هو الموضوع المؤلم عن المصالحة. The United Nations believes that Gaza and the West Bank should, as quickly as possible and as effectively as possible, be reunited under a single governing Palestinian legitimate authority. الأمم المتحدة تعتقد أن غزة والضفة يجب أن يتوحدوا تحت حكومة شرعية واحدة بسرعة. Therefore, it is important for the political factions on the ground to do their utmost to achieve unity, on the principles that the Palestinian Liberation Movement is established on, to achieve it on the principle of democracy and legitimacy. لذلك يجب على الفصائل الفلسطينية أن يعملوا أقصى جهدهم للوصول للوحدة على أساس التحرير والديمقراطية. We have been encouraged by the latest round of discussions that have been held in Doha, and I want to use again this opportunity to speak out to both parties to continue their efforts, take as much time as they need in order to achieve a reasonable compromise that facilitates the establishment of a national unity government based on the PLO principles, based on the program of the Palestinian people, and reflecting the needs that both the Palestinians here in Gaza and in the West Bank have. تحفزنا وتشجعنا للجولة الأخيرة التي جرت في دوحة، وأريد أن أستغل هذه الفرصة أيضا لأقول للجميع أن يستمروا بهذه الجهود وأن يحاولوا الوصول بوقت مناسب لحكومة وحدة على أساس ما تدعو إليه منظمة التحرير الفلسطيني حتى يستطيعوا لتلبية احتياجات الفلسطينيين
سواء في غزة أو الضفة. Over the last few years, a number of agreements have been discussed and mediated primarily by Egypt. They should be implemented by everyone. في السنوات الأخيرة كان هناك عدد كبير من الاتفاقيات وخاصة ما تم الوصول إليه بوساطة مصرية يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. Secondly, I want to speak a little bit about our priorities here in Gaza as the United Nations. الموضوع الثاني بيحكي عن الأولويات لهم في قطاع غزة. Our immediate and most important priority as far as the people of Gaza are concerned is to see all the closures that have been imposed on the Gaza Strip lifted. أول وأهم أولوية للناس في غزة إنهم يشوفوا كل شيء سواء إغلاقات في القطاع إنها رفعت، يعني بحكي عن الاتصال بعتقد إنه يتم فتح المعارض. To this effect, we have engaged over the last year and a half in a process of assisting the reconstruction here in Gaza. لذلك قمنا في السنة ونصف الماضية بمساعدة عملية إعادة الإعمار. We have seen some successes in this process. شفنا بعض النجاح في هذه العملية. Yesterday I visited Shujaiya and you can see very clearly that some houses have been repaired and new houses are being built. بالأمس زار الشجاعية ورأى إنه بعض المنازل اللي كانت مدمرة جزئياً تم إصلاحها والبعض بدأ في بناء منازل جديدة. The work that has been put particularly by the state of Qatar has been very important in providing both houses and rebuilding roads and hospitals here in Gaza. الجهد المبذول وخاصة من قبل قطر أدى إلى تقدم ملموس سواء في بناء منازل أو مستشفيات في غزة. According to our assessment, some 150,000 people here in Gaza have received the necessary materials to rebuild their houses. بناء على تقييمهم قاموا فيه حوالي 150,000 شخص استلموا مواد لازمة لإعادة إعمار بيوتهم. But I also want to be very clear on one point. To rebuild a house is much easier than to rebuild a life. بدي أحكي نقطة مهمة كثير إنه بحكي إعادة بناء بيت أسهل بكثير من إعادة بناء حياة. You can find the cement, you can find the aggregate for rebuilding your home, but it's much more difficult to rebuild the psychological, to come out of the psychological trauma of war and bombs and anguish. بل ممكن تلاقي اسمنت ومواد البناء اللازمة، لكن من الصعب جدا انك تلاقي شيء ممكن يساعدك انك تطلع من حالة الصدمة النفسية اللي تعرض لها الناس. So we face the challenge of not discussing anymore the rebuilding of Gaza, but talking about the building of Gaza for the future. بنحاول انه احنا ما نناقش إعادة إعمار غزة، ولكن نحاول الحديث عن بناء غزة للمستقبل. And to do that, we need to focus on the houses. We need to focus on providing electricity and water to people here. حتى نستطيع القيام بذلك لازم نركز على البيوت، على الكهرباء، على توفير المياه. In helping restore the free movement of people and goods across the crossings. وأيضا الحصول على حركة حرة للناس وللبضائع في قطاع غزة. And finally, in seeing not just more trucks of goods come into Gaza, we see now about 1,000 trucks of goods come in every day, but see more goods exported from Gaza so that people can have jobs and the economy can begin to rebuild itself. بالإضافة إلى إنه جلب المواد لغزة وإن نشوف آلاف الشاحنات محملة بالبضائع لغزة، حابين إنه نشوف كمان شاحنات محملة بالبضائع خارج غزة، لأن هذا رح يفتح مجال لفرص عمل جديدة لأهالي القطاع. Without focusing on these priorities, the anger of people will grow, the risk of radicalization will continue, and this will not be good neither for the Palestinians here in Gaza, for the Israelis, for anyone in the region. بدون ما نركز على هذه الأولويات، مستوى الغضب رح يرتفع وأيضا مستوى التطرف، وهذا لن يكون جيدا لا للفلسطينيين ولا لأي جانب آخر. In this process, we face some very serious challenges, and our biggest challenge today continues to be the lack of funding. نستمر بمواجهة تحديات كبيرة أكثرها هو نقص التمويل المادي.
In Cairo, at the Cairo Gaza Reconstruction Conferences, commitments were made by countries to provide funding for the reconstruction of Gaza. Only 30% of those commitments have been disbursed. في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة كان هناك وعودات لتوفير مبالغ لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن ما تم الحصول عليه هو 30% من هذه الوعودات. I want to thank publicly the efforts of President Abbas and Prime Minister Rami Hamdallah that they have put in mobilizing international support to make sure that all these commitments that were made are actually delivered here to the people of Gaza. يود أن يشكر بشكل عالمي جهود الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء السيد رامي حمد الله لتجديد الدعم الدولي ومحاولة الحصول على هذه الأموال. We work in very close coordination with the Palestinian government to ensure that as much of this assistance as quickly as possible it can be provided to Gaza and focused on exactly the needs that the people here have. نعمل بشكل قريب مع الحكومة الفلسطينية لنضمن وصول مساعدات بشكل سريع لمن يحتاجها في قطاع غزة. Thank you very much for joining us for this meeting today, and I will be very happy to take your questions.